เอาละฮะเรามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่านะครับนับถอยหลังไม่ทันแล้วเพราะว่าอะไรจะมาแล้วในอีก60วินาทีนะครับผมสำหรับ Hogwarts Legacy Showcase ครั้งที่2ครับครั้งแรกเราดูกันไปแล้วนะก็บอกได้เลยว่ามีแต่อะไรที่แบบว่าทำให้อยากเล่นมากๆเลยแล้วก็ข่าวร้ายที่เจอกันไปวันนี้นะครับก็คือเครื่องจริงเก่าโดนเลื่อนหมดเลย PS4 นะครับ Xbox One ไปเล่นเดือนเมษายนวันที่4นั่นเองครับใครที่มีเครื่อง Next Gen อยู่แล้วนะครับหรือมี PC ก็จะได้เล่นตามกำหนดเดิมก็คือ10 กุมภาพันธ์ครับในโชว์เคสครั้งที่2นี้เราจะเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็รอบเปิดตัวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วบอกเลยว่ายังไงผมก็เล่น ดีนะที่เรามี Xbox ไว้ตัว Series S Series X มาใครคิดว่าจะเจออะไรนะครับในโชว์เคสนี้ก็คอมเมนต์กันทิ้งไว้ได้นะครับผมก็ส่วนผมนะคราวที่แล้วเขาพาเยี่ยมชมโรงเรียนเนาะว่าเจออะไรบ้างแล้วก็ตอนซ้อมฝึกต่อสู้นะผมว่าครั้งนี้เขาน่าจะพาไปดูในป่าหลังโรงเรียนนะถ้าดูจากตัวอย่างเพราะผมจำได้โชว์เคสที่แล้วเขาพูดทิ้งท้ายไว้อยู่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีนะว่าจะพาไปดูหลังโรงเรียนว่ามีอะไรบ้างในป่าเราอาจจะเจอผู้คุมวิญญาณหรือเปล่าก็ไม่รู้อยากเห็นส่วนเนื้อเรื่องคราวที่แล้วเขาก็มีนะนิดหน่อยที่แบบไปยืนคุยแต่ก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันเพราะว่ามันไม่ได้ปฏิบัติต่ออะไรเลย เอาเริ่มได้แล้วโอ้โหแม่เราอุตส่าห์รีบตัดเขามานะครับกลัวจะไม่ทันได้ดูแต่ก็ยังไม่มาลองรีเฟรชสักครั้งหนึ่งสิมาแล้วครับผมโอ้โหยังเหลือ5 ทีไม่น่ารีบเลย มาครับนับถอยหลังไปพร้อมกันนะครับแหมเมื่อกี้มีนับถอยหลังแล้วของ YouTube มีนับถอยหลังของตัว Hogwarts Legacy อีกครับผมโอ้พี่เนาะพี่นับถอยหลังเก่งบอกได้เลยว่าดึกมากอยากดูมากเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนาะโอ้แค่เสียงเพลงกันนะเดี๋ยวเทสเสียงว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าอยากให้ได้ยินเสียงเพลงอะไรเต็มๆด้วยจะได้ดูสนุกไปด้วยกันนะครับเพราะดึกแล้วจะได้ดูสนุกไปด้วยกันนะครับโอเคเสียงโอเคแล้วอุ้ยถ้าใส่หูฟังนี้แบบเสียงแบบมาอย่างนี้เลยนะสวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนกับ Hogwarts Legacy ครับผมแน่นอนนะครับเกมนี้จะเป็น1เกมที่ผมเล่นแน่นอนแบบ1,000,000% 100,000,000% นะครับไม่มีแบบดูก่อนเล่นดีไหมนะนี่แหละเป็นติ่งแฮร์รี่ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับ
ง่วงแค่ไหนเราก็จะมาดูให้ได้อีกหนึ่งเกมที่มั่นใจว่าเฮียน่าจะเล่นจบน่าจะจบเควสหลักอ่ะน่าจะสตรีมยาวเลยช่วงนั้นอะเอาให้จบอะอัดเขาเรียกอัดประเด็นคือเป็นเกมเล่นคนเดียวด้วยไม่ได้ออนไลน์นะเราไม่ต้องแบบพยายามไล่เก็บขนาดนั้นขอพลังจงสถิตอยู่กับท่านเดี๋ยวนี่ไม่ใช่นี่แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่สตาร์วอร์หลังจากเล่น Dragon Quest ไปแล้วก็ถึงเวลาพักผ่อนในการดูว่าเราจะเจออะไรในฮอกวอตส์นะครับผมมีขี่ไม้กวาดให้ดูแน่ผมว่าน่าจะมีเที่ยวป่าแล้วอาจจะเจอสัตว์ป่าเพิ่มว่าหลังโรงเรียนมีอะไรมั่งอาจจะพาไปฮอกมีดหรือเปล่าไม่รู้ที่เป็น Exclusive ของ Play 5 Exclusive 6 เดือนพอหลังจาก6 เดือนก็จะไม่มีแล้วไม่ใช่ไม่มีพอหลังจาก6 เดือนปุ๊บเครื่องอื่นก็เล่นได้แล้วพอดีอะสวิตช์มาพอดีสวิตช์นี่เลื่อนไปเดือน7นะโอ้โหแบบไกลมากแต่ผมว่านะเขาน่าจะรอให้ฝั่งสวิตช์ออกเครื่องใหม่แหละเท่าที่คิดนะเพราะว่ากลางปีก็มีเซลดาในเดือน5มีความเป็นไปได้ว่าจะเปิดตัวเครื่องใหม่พร้อมเซลดาเพราะว่าเขาต้องมาเอาเกมออฟเดอะเยียร์อีกใช่ไหมใช่กรกฎาคมสำหรับฝั่ง Nintendo Switch เลื่อนไปไกลมากสวิตช์ใครพรีออเดอร์ไว้นะครับผมก็อย่าลืมติดต่อร้านค้านะครับผมเพราะว่าอย่างของผมนี่ก็มีนะอาจจะต้องแบบว่าแคนเซิลหรือไม่ก็เลื่อนออกไปครับ ฝั่งสวิตช์นี่น่าสงสารเนาะแต่อย่างว่าผมก็ว่าอยู่ว่าเกมมันภาพขนาดนี้ลงสวิตช์มันจะไหวจริงๆเหรอคนพอร์ตเหนื่อยนะ มาเป็นเนื้อมันไปครับอีก48วินาทีตื่นเต้นครับตื่นเต้นทุกครั้งที่ดูโชว์เคสอะบอกเลยมา34 33 32 31อยากได้คอลเลกเตอร์มากเลยอะหาซื้อไม่ได้เลยผมก็อยากเอามาแบบเผื่อคนอื่นๆนะไอคอลเลกเตอร์ที่มีไม้กายสิทธิ์ลอยอยู่บนหนังสืออะเฮ้ยอย่าหมุนดิเดี๋ยวมันไม่ได้หมุนที่ไอ้นี่นะไม่ได้หมุนที่ผมนะมันหมุนที่คนน่าจะดูเยอะจัดจะได้เห็นวอเดอร์มอร์ไหมอาจจะเห็นเดอะมอร์แทน 9 8 7 6 5 4 3 2 1มาแล้วครับเฮ้ยตัวอย่างใหม่ด้วยว่าปีหน้าเสียตังค์เยอะแน่เอาแล้วโอ้ของป้ายยาเราเต็มเลยอะไอ้กล่องข้างบนน่ะคือไอ้กล่องคอลเลกเตอร์นี่เราอาจจะได้เห็นห้องแห่งความลับนี่สลิธรินความงูโอ้ฮอกวอตส์ของเรา Hey everybody, welcome to the Hogwarts Legacy Gameplay Showcase. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Software, and I'm honored to introduce you to our panel today. First up, we have community guest host Ben Snow. Oh my god, I can't believe this is happening. Thank you so much for having me. And from the Avalanche team, we have game director Alan Tu. Hello everybody. And systems designer Mackenzie Toner. Hi. And finally, just off-screen capturing gameplay for us, Andrew Coram. ดูหนังสือบนโต๊ะดูหนังสือบนโต๊ะ Today we'll be giving you a taste of the open world via Broom Flight, a deeper look at combat using the Dark Arts Battle Arena, and a look at your personalizable home within Hogwarts, the Room of Requirement, where we may even see some beasts. พาไปดูห้องเกี่ยวกับ And we're starting right where we left off in our last gameplay showcase, just outside Hogwarts, which I love that we can
You can walk out of the castle after walking through everything and then just come out here and take off on your broom out into the open world. And Alan, I know that's something that you particularly like about Hogwarts Legacy too. Yeah, I'm a big fan of just being able to hop on the broom and go anywhere. There's something about kind of like the sensation of everything being open to you. And just, I love the proximity that I can get to things. I love flying close to the ground. And I kind of wanted to talk about it just because I feel like, you know, the brooms are fun for me, not just because of all those feelings of exhilaration, but because they're not just, I have a broom and it's done. I actually kind of like some of the mechanics in it. So you see in the lower right, there's a meter there. And occasionally, as Andrew's kind of flying up or flying down, you might notice it draining or not. And this isn't the present day where all the broom technology is well known and advanced and everything that we know and love. This is an earlier time where they're still trying to figure out, you know, we're not at the 3,000 we're at the 11. So. Oh my goodness, I'm just so มาถึงขี่ไม้กวาดต่อจากโชว์เคสที่แล้วเลย beautiful. The world just looks so ยังสวยอ่ะ the broom is that like the only one or can you like upgrade that broom to go faster? Yeah, so we have a shop in Hogsmeade, actually a broom shop, and so that sells a variety of different brooms. And it was important to us that the player could customize themselves based on their own aesthetic. So they're purely cosmetic, but if you talk to the shopkeep and help him out, he'll actually sell upgrades. Yeah, and those upgrades will make it so that where normally the broom you can only fly, you can only go at max speed. It's kind of like a turbo meter down there. You can only go at max speed without the meter going down, kind of close to the ground. And as you raise into the air, you'll notice the meter drop. And so those upgrades will allow you to increase that distance from the ground. And the broom owner at the sporting goods store in Hogsmeade is trying to perfect the broom and get better at it and know it better. And you can participate that and get better and better brooms through that. And I love that mechanic encourages you to actually explore the world and kind of stay close to the ground. It's not just a travel mechanic, point A to point B. You're not just flying high over everything, although it is beautiful, something I really love doing, but as well, there's lots to explore on the ground, and so kind of keeping you down at the ground level. To me, it feels like it's got this kind of surfing vibe over the. Oh my god! Like I'm just like I want to snatch the controller from Andrew right now because I want to go to the mountaintop, I'm going to that forest, and to that hamlet, or well I don't know if that's how it's called. I think that's what it is. No, it's awesome. We're actually gonna land here, and I feel like that you call it a hamlet is just perfect just because that's what we refer to it as. And so we all know from more that Hogsmeade is the only all-wizard village within Britain, but we wanted other opportunities to kind of meet other characters out here and kind of populate the landscape. So it's not just kind of, you know, barren as you leave out this direction and that. And so we just imagine these different dwellings, these different smaller locations ก็ that คือในแต่ละ wizards โล might เค live ชัน in นะครับเขาจะมี out in NPC เพิ่มเข้า the มา Scottish Highlands. แล้ว And ก็ so จะได้ it's เจอ those แบบว่า and so ส we ถาน refer ที่ to those แต่ as ละที่ hamlets, เนี่ย and ก็ they're จะมี opportunities to learn NPC those ทำ wizard กิจกรรม stories, ต่างๆกัน how ไป those different locations ตรง have ปก kind ค of รอง like ครับไม่ learned ข to ออะไร live, มาก what ใช่ their relationships are with characters at Hogsmeade and Hogwarts. And so they're both quest opportunities out here and a chance to kind of get to know more of the area, even beyond Hogwarts and Hogsmeade that we've already experienced. And you also notice on the mini-map like lots of little icons, and each one of those represent gameplay in the hamlets that you can participate in. You know, whether it's a vendor or different puzzles and challenges or different secrets that exist. Each one of those icons are different opportunities for gameplay. And you'll notice that same thing as we venture out into the open world as well. So when you go out into the open world and you see those icons, whether they're on the mini map or on your map or off in the distance, those things are opportunities to say like, I want to increase my inventory capacity. They're puzzles left behind by old wizards, you know, that you can solve that actually grant you those. If you see ruins off in the distance and you visit them, you might find opportunities to actually expand and learn about your ancient magic. And as you kind of encounter different enemies dotted on the landscape, sometimes those characters, poachers or dark wizards, might be hoarding different magical resources that are valuable to you as you're playing the game. So each one has kind of like a way to connect to our gameplay loops and provide different opportunities that just kind of reward you for poking around. ใช่เป็ I น mean, I open ran world away เล็ก when ๆด้วย just cover all of those แบบว่าจะ points open on the world ไป map เลยห just รือว่า by going จะ over. อยู่ในละแวกหมู่บ้าน Flown on a broom already, but there is something that we haven't done so far, and that is getting on our flying mount.
We're going to hop on our Onyx Hippogriff here. The Onyx Hippogriff is our pre-order bonus. Oh my god, he just like pops out of the bag. Oh wait, นี่ไงฮิปโปกิฟที่แถมสำหรับคนพรีออเดอร์ขี่ฮิปโปกิฟ Yeah, as a hippogriff, you can totally ride it like a ground mount, and you can lift off into the air. แล้วไม่ใช่แบบว่าบินขึ้นดื้อๆค่อยๆวิ่งด้วย Each of those interactions, so the broom's really good at reaching that top speed, at kind of traveling the world as quickly as possible. But sometimes it's really nice to get on the hippogriff because of that ground speed or those transitions. And sometimes it just feels amazing just to be riding around on a hippogriff. Look at it. Yeah, it really is kind of like, I don't know, it's a great feeling being on it, and it's a great feeling managing those transitions, kind of going from run to fly, and just being able to go wherever you want. And we tried to make sure that each one of these things that you can interact with have a unique identity and a reason for being. เราสามารถบินรอบๆฮอกวอตส์ได้ Like I see like different like areas, like a swampy area. เข้าไป But ใน like, แอ can เรีย you ใหม่ครับ go to like entire map anywhere you go? There are regions that are like locked from you. Yeah, or, as soon as you, there's kind of a moment where the world kind of opens up to you outside of Hogwarts as a student, and right from that moment, early on in the game, you can go wherever you want. And so you might find more difficult challenges in different areas, and you'll see different spots as Andrew's moving around, like you mentioned, the swamp. We have got like a coast, and we've got different types of environments out in the world just to kind of pepper your experience, reward you for exploring, keep things fresh. All those things exist as we're moving around. So cool. I love that windmill. It's like so rustic. Like I keep forgetting that this is like 1800s. The Wizarding World we've never really seen ใช่ before. มันอ Like ยู่ใน it ปี feels so 1800 authentic. นะครับ Like ทุก it อย่าง just มันก็จะดูเก่ามากเลย it's part of it. Yeah, I love this vista too, and I'm gonna have Andrew stop here. We're gonna use a bit of dev magic to change the season. ที่เขาแซวกันว่าสวิตช์ไฟลุกนี่ไม่แปลก the world เลย looks like covered in snow. Yes, yes, yes. เดี๋ยวมันจะมีหิมะตกด้วยครับเขาบอกภาพมันก็จะเปลี่ยนเป็นนักเรียนที่เถื่อนจริงๆกรุณารอนะครับผม Oh my god, this is so beautiful. หิมะเขาเปลี่ยนเป็นหิมะให้ดู It was so realistic. Oh my god, it changes the landscape like completely. Oh my god, does it have like actual like gameplay impact? Like impact on the gameplay? Or does it like it's just the weather of Scotland? Yeah, we really use it as a narrative marker through the game. So as you're progressing through the storyline, it was important for us to kind of like have those moments that kind of felt like when you're reading the books or watching the movies where, you know, you'll see kind of like the title card winter and now the landscape has changed and you're really feeling that passage of time while you're a student, you know, going through your year at Hogwarts. I think we wanted to duplicate that, and for me it's really fun that it's not just on the outside, which I agree, I think really beautiful. But within the school as well. So there are moments like when it reaches certain holidays or things like that, where Hogsmeade reacts to holidays and the school reacts to holidays, and you see the decorations around those environments change. That really helped just kind of make me feel like I'm there. Right. Yeah. And it's not just you know for the seasons, those kind of vibe things. Like we have a day-night cycle, and that day-night cycle. Even though similarly, like it's largely about vibe, when you go into Hogsmeade in the evening, there's less characters there. Around the school, you'll notice it kind of dies down and quiets down just when there's just candlelight and students kind of like as you're walking through the halls. But in that day-night cycle is where we've kind of placed a few items where you know, whether or not you can collect them or whether or not you can interact with them that are a little bit restricted by the day-night cycle. And I love Andrew's flying up here really high up on the hippogriff. And we're just looking at this view of Hogwarts in the distance. It's just absolutely beautiful. It's part of what I love most about flying around in this game, whether it's on a hippogriff or on the broom. No, I mean, you talk about going anywhere and things that you can see in the distance, and that's one of my. I still can't get over like no matter I played this so much, but I still can't get over the fact that I can see Hogwarts out there, and there's just something beautiful about knowing that all of the things inside of it, the classrooms, the students, the professors, all the places I can go. I can just fly my hippogriff, land in the courtyard, enter the front doors, and just walk, you know, to the library, to class, or to Greenhouse, or to my common room. That it's all contiguous and just kind of like one space is still exciting to me after all this. I mean, I'm speechless right now. It's just absolutely beautiful. It's just เอาจริงๆไหมบางทีก็อยาก As much เดิ as น we เอา want to นะ spend a lot more time out here just flying around, experiencing the world,
I think this is a great opportunity to switch over to combat. And last time we gave you kind of an intro to combat. This time we're going to really go a lot more of a deep dive on using the Dark Arts Battle Arena, which is part of our deluxe edition. ใช่ครับดูสมจริงสม All จั right, ง Andrew's got us in the Forbidden Forest, which is where the Dark Arts คราว Battle ที่แล้ว Arena นะครับ is, เขาจะมาที่ which is ใน part ฝั่ of ง the ด้านมืด deluxe แล้วก็ and เราใช้ digital เวทม deluxe นต์ edition. เพราะว่าครั้ง I ที่ love แล้ว the way นะครับ the Dark Arts Battle Arena is actually Dark part Art of the Pack world. It's integrated into อัน the นี้ใคร world, ซื้อ so พวกดีลัก your experience จะ is ได้ more อันนี้ immersive than just ชุดนี้นะ choosing an option อันนี้คือชุด from the main ดีลัก menu of the game or something like that. Reason to go to the Forbidden ก็ Forest. คือ Exactly. คราวที่แล้วเขา Many พา reasons สู้ to แบบ go to ว่า Forbidden แบบ Forest, ซ้อม but, คราวนี้จะลองไปสู้ he's จริง also ให้ดู wearing the ว่าแบบ Dark สู้ Arts แล้วมันจะเป็นยังไง cosmetic set, and here he's pulling out the Thestral, which is เฮ้ย part of that ไอ้ Dark ม้า Arts ไอ้ pack นั่นน่ะ in the deluxe and digital ผมลืม deluxe ชื่อไป edition. แล้ว So we're going full Dark Arts here. That's good. That's fun. น้องม้าที่แบบว่า But I like this Don't thisเคย battle ต้อง arena. เคย It เห็น is a คน great ตายก่อน place ถึงจะ to มองเห็น show นะ off really combat in a big way because it unlocks some เอามาขี่ interesting abilities for you and allows you to really play ชอบ around เวลาเรียก with สัตว์ combat in สัตว์ a สัตว์ deep ออกมา way. And is this like the only arena like this in the game where you can like practice? And Yeah, do- so in the base game we have 2 combat arenas normally, and so everyone has access to those. And each of the combat arenas are an opportunity to kind of just go through a difficult combat อันนี้เราจะ challenge, ไปเจอ fight อะไร through ครับ multiple waves in order to earn a different cosmetic for your character. And ทำ add อะไร that ก็ to แบ your บมั่วไป collection. หมดเลยอ่ะ In the case of that's no different than the Dark อันนี้ Arts Dark Art Battle Battle Arena. นะครับ That's ผม also อารี true. นา The combat arena. เท But สทรัน but ใช่ไหม one of the things that we're excited about in the Dark ผม Arts ลืม Battle ชื่อ Arena มัน that เป็นตัว people ละคร can ที่ do เป็นไม้ที่ผมจำชื่อ is ไม่เคย you ได้ come in preloaded with different abilities. So the unforgivable เขาบอก curses ว่า are เป็ something น that ดาร์ everyone's ก going to อา have ร์ต access แถม to ใน through ดี the ลัก base นะ game เขา and ว่าอ going ย่าง to be นี้ able นะ to earn, and อัน they นี้ can เป็น make สเปล choices ต่าง in ๆ นะครับ order ผม to เขา kind of จะ like ไม่ add ส that ปอย to their repertoire, and they can เพราะ also ว่าเขา commit กลัว to แบบ that เดี๋ยวเรา down ไปเห็น with certain talents and เพราะ things เท่า like ที่ that. ดูแล้วอ่ะเขาจะ When บอก you ว่า when you มี play the Dark Arts Combat Arena, you actually have access to all those things as kind of like a way to test them all. And so it's a chance to kind of like ถ้าเรา tour ไปใน and ดาร์ play กอาร์ with ต the นะครับ Dark ผมเรา Arts จะ and ได้ลอง decide เวท whether or ทั้งหมด not เลย that is a path เหมือน that you แบบ kind ว่า of want to มา go ทาง down. ด้านมืดแล้วมันขี้โกงอะไร But yeah, everyone has the same ability to explore the Dark Arts. This is just kind of like a way of previewing. And นี่ again, มาแล้วครับ a great place for us to show off combat in general. So I think we're gonna jump in here and just gonna start battling, and we can start talking about everything you're seeing on the screen. All right. เฮ้ยมาถึงก็เอา Oh, วานาคาราว่า some เล of ย the cadavers right away. Oh my god. โอ้ We're starting off strong. Oh. Oh my god. Starting off strong. Was that Kujio? Oh. Oh my god. That's so cool. Yeah, so that you'll notice right We'll away, see like what when happens. we used Avada Kedavra, that guy's health bar went from instant to 0, and we really are โห trying มันเป็นธรรม to ชาติกับตัวอย่าง honor แร the ก way อีกอะ Avada Kedavra works in the game, even in some pretty extreme situations. เปิดก่อนได้ You'll notice that like the meter takes up a lot longer to Yeah, a little kind of cooldown. build up as a way to kind of deal with its extreme power, just so that it's still fun to use. And there's some ways that we'll probably talk about to adjust that. But I don't know. I don't know if there are things on the screen that you just have questions about. Well, like I see like little blue things pop up from Yeah. the enemies. Also, before like that sign. Well, it's like, จริงอะ so in the เฮ้ยอะไร community วะ we เนี่ย call it the ancient magic sign. And I don't know if that's how it's เฮ้ย called นี่พวกกอบบินป่ะ in the game. So the community is astute. So on the development side and in player อ๋อ facing มันเป็นจังหวะครับถ้าช่วงจังหวะที่เราไล่เวทยังไม่จบอะจะไม่โดนตี So it is ancient magic. That is, yeah. So Avadaต่อ as เล your ยครับ abilities in the game keep growing and you become exposed to some of the secrets about your own kind of mystery and your own abilities, มีปัดป้องกัน you ด้วย start unlocking new powers. So one of those powers, you'll see the R1 button appearing throughout the game. That's an ancient magic throw, we call it, that allows you to kind of like draw an object to you and fling it at an enemy. Okay. But whenever you see the R1 or the L1 plus R1 appear over somebody's head, that's an ability to cast a very devastating and powerful ancient magic spell to do a ton of damage against the character. And the way that manifests itself depends on the type of enemy that you're fighting. And you'll see a wide variety of enemies in here that are pressuring the player in different ways. You'll notice there's abilities that kind of bubble up under the player as he's fighting that force him to move. And there's different ways that we want the player to kind of move around on the battlefield. And that's actually a good link to the ancient magic meter in general. And the reason why I say that is because as เขาบ you're อก doing ว่า different เว things ท in แต่ละอัน combat, เหมือน you're จะมี Protegoing, แบบว่าเวท doing ใช้เวท different นี้นะ abilities เวลา and สู้กับเวทนี้ technically with your talents. There are different ways to get that meter to build faster and faster. But one of the most effective base ways to build up that meter fast, that way you can launch these devastating attacks whenever you want to,
is to actually perform combos. So you see that combo appearing. And it's มันจะมี almost คอ like มโบ your ขึ้นมา nations ด้วย are building ขวา up. ล่าง And then basically that builds up enough that you can attack someone. But as the combo meter builds up, at some point you strike someone and a piece of their magic kind of falls out of them. You'll see these blue orbs in the game world. And there's something that only you can see in the narrative, in the world. And it's another reason to move around on the battlefield. If you can go up and collect those things and suck them in, they give big jumps to that ancient magic meter as we're playing. We're talking a lot about spells and magic here, but I think there's another huge component of combat, and that is the tools that you can bring to combat as well to kind of change the way you play. And I think Mackenzie knows a lot about what's going on with the plants and potions. And so the tools are really interesting because they're basically like a prior investment. So you can bring the potions and the plants that you grow in the room of requirement to combat to essentially kind of help you defeat enemies a lot quicker and more efficiently. So some of the tools that you'll see here are like the rock skin potion. So that is something that basically covers your skin in this like rocky material that reduces the incoming damage that you're receiving. So against big enemies, hard-hitting enemies like trolls, that's super helpful. Oh my god, he's just destroyed. The troll just collapsed from one of the cadavers. Obviously, we have the Wigan Will potion as well, which increases your health. And then we have the focus potion. So when Alan talks about having to balance Avada Kedavra with a long cooldown, because obviously it's an instant kill, one thing that you could do is brew a focus potion, and that will increase how quickly your cooldowns regain. Right. There's just so much like versatility, like in what the character is doing to the troll right now. Like he's just bouncing around the arena. He's like nuts, and the troll makes him move around. I love that our plants are violent. Yes, and so that's like when we're talking about the setup of the arena, you also have plants that you can fight with. And so we have things like the venomous tentacula that you can put down and it acts like a turret and it just kind of shoots enemies around the battlefield. That is so cool. This is like a truly like Hufflepuffin way to approach the battle. Yes. No, that was super important to us that there were these like multiple ways. And so you can see there's a ton of different things that you can use. The mandrake is one, so you can pull it out and it stuns. Piercing cries enemies in a radius. And another thing I want to call out that we're seeing on the side of the screen here is these dueling feats, which I love because I love anything that prompts me to play a game in a different way, a unique way. I don't want to get stuck in my style, you know? And so this is a way to, if you want to get stuck in your style, go for it. If you just want to blast people with spells, go for it. But we also want to have some things over here that may make you use certain plants or certain potions or block more. Yeah, we mentioned the field guide challenges in the prior stream, and the field guide challenges, this is the way that the field guide manifests like challenges for you to do. And exactly to your point, we just wanted a way to encourage players to explore the different systems, to help them decide, to just kind of practice with them and explore what they want to do, because there really are so many different ways that you can push talents. When you see the green X's on characters, right, and that's kind of through your talents you can unlock this kind of cursing mechanic that sort of like links the fates of these different characters on the battlefield. That way, as you get as you're cursing different characters, they all begin sharing damage, and so we have things like Avada Kedavra, which is the insta-kill, but if you curse everyone before you insta-kill this one guy, they can all drop dead for that kind of ultimate Voldemort fantasy. And so, oh my god, there are dark arts fantasies. There's fantasies about being more of a defense against the dark arts characters, things like that misty step that you see occasionally being used on the battlefield. And we can also spec into our potions and plants to make them more powerful and more efficacious. So it's all about which type of player you feel like you are and whether or not you want to play with prep, on the fly, or with deliberation. And those are all different options. That is so cool because like I see so much like going on the screen, so much complexity, and I want to just try it myself, like which style works best. I mean, I feel like it's the dark arts. That ancient magic, to be honest, feels like much more powerful than just the dark arts. Yeah. And speaking of plants and potions, we're going to be putting the dark arts away, put those unforgivable curses away, and heading to the Room of Requirement, which is your home within Hogwarts, a personalizable space that actually has some utility as well, where you get to brew things and grow things. And
also care for some beasts. All right, Andrew's got us in the room of requirement, wearing, we kind of went casual mode on the outfit here, wearing a nice jumper. And I think that's a good jumping off point for the personalization of the space as well, not just your character and the visuals of your character, but actually this space is a place that you can make your own. Yeah, it was super important to us that this space really did feel like your reflection as a wizard. So you can change the architecture in here. เราสามารถเปลี่ยนทุกอย่างในนี้ก็ได้ Different นะครับ themes throughout, starkly different themes to really just hammer home that this is เนี่ยเปลี่ยน yours. ข้างบนได้เลย Oh my God! What? เนี่ย This is beautiful. โคตรเจ๋งอะ We never expected that to be. Oh my God. แล้วอยากให้หลังคาเป็น That's แบ the บ thing ไหน is not เลือก only เลย can you change the architecture here, but you can actually conjure little objects into นี่เหมือ this นเป็น space, ห้อง as เก็บ you ของ can ของ see. เรา So ปะ there's like statues that you can do, and ornaments, and tables, and rugs, and just a bunch of little things that really flesh out the ต้องเป็นเกม space ที่ and โคตร bring เสีย it เว to ลา life. แล้วล่ะ Oh my God! Because like we had ไม่ต้องมีเต็นท์เลย an idea เขายก that ห้องให้เรา those ห้องนึง places แล้ว where you brew stuff, that's where you can change, but you can do all of this. Where do you even get this stuff? Like there's a furniture ก็ store. เก็บไปเลยเหรอ Yeah, so we call them conjurations. And the conjuration recipes can be purchased at นี่ค Tomes รับ and Scrolls in เราสามาร Hogsmeade. ถเราสามารถไป But ซื้อ also as พ you วก engage in เฟ different อร์นิ types เจ of อร์ที่ gameplay ฮอกมีด throughout the ได้ world, นะค you'll รับผ be ม rewarded with different objects. เปลี่ยน That's สีเล so ย cool. And you change color. You can change the color, you can change the size of it, and you can place เรา it เปลี่ยนไซส์ได้ basically ด้วย anywhere. เปลี่ยน Oh สี my ได้ God, ด้วย it's so tiny. It's like from Baby Niffler. And I love how the system too is designed. It's not mechanical; it's immersive, and so you get the ใช่ครั้ง magical ก่อนแต่ง effect ตัว of รอบนี้แต่ง conjuring it ห้องให้ in, ดู and เลย you're actually doing this in the world as your character, but the way you've blended like that gameplay with the เป็น immersive อะไรเป็นเกมที่แบบมีอะไรให้ design, ทำโคตรเยอะเลย personalizing Oh the my space. God! Like, and I love the animation, game how it อื่น like และช่วงครึ่งปีแล้ว appears. You know, like it's not just like there. It's like it almost like it apparates. It is really quite beautiful, and that was the thing is we wanted that to look really nice because the magic in the wizarding world is everywhere. It's physical, it's kinetic, and it's whimsical. And we really wanted to nail that whimsy in this space. Another thing that I wanted to discuss is that อันนี้ not เรา only สามารถ can ปลู you กเหรอ like conjure things and you can change 300 ชั่วโมง their บวก look, but you can do that with the 250 utility objects ชั่วโมง as คือ well. แต่ So ง you ห้อง can see that we have planting pots and potion stations, and you can change the look of โอ้ those เราเปลี่ยนเป็น as โต๊ะ well. ทำ And ยาก็ these are the ได้ areas where, as we had เป็น mentioned สถานที่ previously, ปลูก you'll ต้ be นไม้ growing ก็ your ได้ plants, you'll be brewing your potions. Right. เปลี่ยนสีเป็นสี So while you're also doing these like kind of nurturing based activities, this is also the space where you would bring your gear to be identified and gear to have like rates put on it, which I believe Alan can talk to. ป้ายยาขนาดนี้ให้เกมออกพรุ่งนี้เลยได้ we ไหม keep bringing up appearance and how it ขอบั looks กน้อยๆด้วย and on เรื่อง a, มากเนาะ like What in do the you game want, you can bro? look like anything you want to whenever you want to. But the player will be finding different types of gear that we call it as you progress through the game. And essentially we just know that clothes and different ห้องทำ items เสื้อผ้า in เหร the อ wizarding world can have different magical properties. And as you explore and as you adventure and as you defeat enemies, you're going to be finding different pieces of gear that have different เหมือน abilities กับว่าเป็น and เครื่อง that ทำ can help เครื่อง you ถัก in your journey ชุด and เหร are อ a major part of you kind of growing as a wizard and advancing as a wizard. And so There's a huge โอ้ list. พวก and นี้ not เห all มือ the นกับว่า time เราเหมือนยัดหินนะฟิลยัดหินนะ whenever you get a new piece of gear, you don't necessarily know exactly what it does. And so there is a station inside of the room of requirement that you can conjure. It's one of the first things you conjure called an identification station, where you can actually bring that gear that you're uncertain about and learn what its abilities are. Right, yeah, that's so cool. And then as the space advances even further, and the space will eventually grow its own rooms, and you're going to get new recipes, you know, like Mackenzie's talking about. All these different things keep expanding, and as it expands, eventually you're going to earn what we see here, which is called a loom. And when you set up a loom, it's an ability to essentially customize exactly which อันนี้ magical เป็นแบบ properties คอ are ส on ตอม your ไม้ gear and เกีย take ร์ any ต่ piece าง of ๆนะครั gear บเรา and สามารถ adjust เอาอัพ its เกรดอะไร properties ก็มา and to tweak อัพ what เกร it ด does. ที่เครื่อง And ทอผ้า I ได้เลย mentioned earlier that you can make anything look like anything. The collection of appearances, we call it, or cosmetics, we've been referring to it in this stream. Those types of things you can use, and you can apply a look to any other look. So if you get a piece of gear, you put it on, you look like that, but you can change it to look like whatever you want. That's so cool. And like you can just put some ability to this sweater, but then you can just swap that ability.
Yep, and the appearances you can edit whenever you want in the gear screen. The loom is specifically about applying traits and applying larger upgrades that just kind of grant you greater statistical advantage or give you really specific abilities that blend in nicely with where you're trying to go with your combat fantasy or talents and things like that. Interesting. I'm just seeing that they're just like pumpkin fur, moonca fur. Where does that come from? Yeah, and so you'll notice that the ingredients that are used to add traits and to upgrade your gear are based around beasts. So this is where we get into the beast care section, which is inside this vivarium. Kind of bigger space on the inside idea. And so you can see here we have a couple of beasts out. We have a graphorn and a mooncalf and a niffler and a neasel as well. So quite a อันนี้เหมือน variety. กระเป๋าของ Oh my god, he's just like ไอ้ a นี่เลย big อ่ะ puppy. ใน Fantastic They're Beasts so อะ cuddling. Oh my god, they're together. ของนิวส์อะกระเป๋าของนิวส์ They're แต่อันนี้เป็นห้อง adorable. ของ And นิว so ส์ part of beast care is petting them as Oh, well, beat, but feeding them oh, too. nee. And so once you do those things, Nee, that's la, when la. they feel safe enough that they'll give you their magical ingredients. So mooncalf fur, Mooncalf. niffler fur, etc. เราต้องมาให้อาหารนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาขนเอาอะไร That ไป is like ใช้ so ทำ like เสื้อผ้า intuitive because like อันนี้ไม่ you รู้ know, ขี่ that ได้ makes ไหมเขา sense ไม่ได้ because บอก when you touch the animals you get some นี่ไง fur นิฟเลอร์ leftovers. ใครทำมา That's นิฟ so- เลอร์ Oh my god. Yeah, and we really want to hammer home the fact that this is like a home that you're making for them. So in the overland, you can find these beast dens and rescue these beasts. Part of doing so is brushing them and feeding them food as well, and to build that relationship with your beast. In addition to be able to care for beasts, you can actually conjure things in this space as well. The house, the cottage. Yeah, right. And so we have like a lot of little ornaments in this area, and a lot of them are purely cosmetic, but they look really อุ๊ย cool. เราจะแต่ Again, ง it's ข้าง the ในนี้ได้ด้วยนะครับ personalization of this space. เอาไปเลยจ้า Oh my อยากเปลี่ยนเป็น goodness, ตึก no, ก็เปลี่ยน this เลย is จ้า like I'm gonna spend 8 hours just designing this whole area เขา to บอกว่า personalize. เขา This is ใช้ like เว cool, ลา like อ you ย่าง have อย่าง this แรกเลยครับ little 8 ชั่วโมงในการตกแต่ง play ที่ area, นี่ like a personalized fish tank, so to say, just for the creatures. I love it. Yeah, no, totally. And there's like a decoration aspect, but there's also, we were saying inside as well, is there's a utility aspect to it too. So as you ถ้าเห็นใน progress นี้ in the เก้าอี้ game ยัง and น้อย you're อ able ยู่ to นะครับเพ purchase ราะว่า more conjurations, you're ต้อ able งไป to ซื้อ speed up your ที่ฮอก process. มีดเพิ่ม So one of them, อันนี้เขา for เอามานิดหน่ example, อย is เขาไม่อยาก the ส food ปอยเยอะ processor, which allows for the beast in the space to automatically get feed, so you don't have to do it manually. And so you're really จ building ริงๆ the เราไม่จำเป็น progression ต้อง for มาคอยให้ yourself อาหาร here. ก็ได้นะครับมีเครื่องอัตโน In มัติคอย addition, ให้ there's ด้วย also a toy อัตโนมั box ติไปอี where ก where you can play with your beasts. ฮะ You'll see here, yeah. So you can, Moonball. there's a bunch of toys in it, and each beast has their own อ๋อ favorite ของเล่น toys. ครับ So ไว้ให้ as สั you ตว์เลี้ can ยงได้เล่น imagine, กัน the นะครับ mooncalf really likes the moon ball, or the neasel as like a little cat really likes to chase the yarn ball as well. Right. And they're Oh, super wow. cute. มีแบบว่ามาเล่นกับสัตว์เลี้ยงเราด้วยเนาะ Watching them, it's so cute. ดูดิ And the big thing we really wanted to hammer home is that the world is a dangerous place. And so by going and rescuing these beasts and bringing them back here and caring for them, you're really helping them out. There's poachers in the คนนี้แหละ overland จะเล่น who hunt these beasts for their material. So instead, you're caring for them. You're giving them a home. Right. อ๋อเหมือนกับว่าบีดพวกนี้นะครับ เวลาเราเอาไปเจอข้างนอกเราก็ต้องพาเขามาอยู่ที่นี่ เพื่อที่เขาจะได้อยู่กันได้อย่าง But ปลอด he ภัย looks like นั่น my เองครับ dog. เหมือนที่นิ้วทำมาโดยตลอดนั่นแหละ You could actually name them as well. So ตั้ง like ชื่อ your ได้ด้วย dog. นะ So getting back into that personalization, you know, yeah, we didn't want you to just like throw in, Yeah, thank oh, you, here's a graphorn in here. Like this can be named whatever Andrew's about to name them. Bruce. Good name. เปลี่ยนเป็นชื่อบรูซ You know, we've created this really nice space, and you can get additional vivariums, เขาไม่ได้ correct? บอกนะว่าจะมีหรือเปล่าแต่ different kind of อนาคต aesthetics and looks to where you're เขาอาจจะใส่ keeping your beasts and caring for them. กิเลนเข้ามา Progression is ก็ a ได้ big part of this space as well. So as you progress through the story, you will unlock more vivariums. So as you can see, this one's quite meadow themed, big, open, ต้องตก bright. แต่งสวนด้วย But there's ต้องต other กแต่ง ones, ห้อง say เก็บ like ขอ a งด้วย swamp that you ตาย might แล้ว encounter. And it's really a ไม่ต้องทำอะไร visual แล้วเกม effect แต่งห้องครับ and more space for your beast. Oh, so it's like those. So when we're inside the room requirement, there's like on the left, there's that moon glow from one entrance, and then some ขยายต้นไม้ shrubbery going on on the ได้ right. Is that what you're talking about? Yep, that's exactly it. Ah. Oh, you put trees in here too. Oh my goodness.
And another thing with the beast care that I think is great, tying back to the same kind of thing that you did with like the broom, where the broom is not just a method of travel, it's actually built in and integrated into the world. In the same way, like beast care isn't just this added element. You're not just throwing it on top. There's really this like narrative and integration to everything connects. So as you progress through the missions, you'll expand the space. As you earn resources, you'll go into Hogsmeade and use them to unlock the gameplay here and unlock new conjurations and different things to play around with. In the open world, it's in those different environments, like the different combat and conflicts and bandit camps and different things like that exist in the overland. Those things are what hold recipes that exist in the loom. So all these things have a way of connecting. Moonstone that you find out in the world is the resource that we use to conjure everything. That's found throughout the world. Forgeables are used for recipes. So really everything's like a cycle and keeps you coming back. But even with the story that's being told too, I think people know who Poppy is and that she has a particular affinity for beasts. Yeah, I mean, I think everything we're seeing here, you're going to be venturing out into the world, and this is just kind of the tip of the iceberg, even of kind of like your interactions with beasts in that narrative. So you bringing up Poppy, there are more kind of mysteries to discover and things to discover out in the world that have to do with her and that have to do with caring for beasts. And so different characters have their own stuff that just kind of make this all just kind of like the beginning of your journey. Well, we could spend hours in here, but we're gonna have to end the stream now. What do you think about what you've seen today? I mean, I'm just so blown away by how beautiful it looks. The open world seems so detailed, and there's so many things to do. And like the combat, we're gonna spend like 2 weeks or more just breaking it down by pieces. There's just so much to this world. Like I'm so happy you guys did this overall gameplay. And that's just the tip of the iceberg. We've got more for you to discover and find on your own. Thank you so much for being here. Thank you for watching. Hogwarts Legacy is available for pre-order now. It releases February 10th with 72-hour early access for owners of the Collector's, Deluxe, and Digital Deluxe Edition. We're going to wrap things up, but first we've got a little surprise for you. Bye. โชว์เคส2นี่ดีคือแบบโชว์เคส2นี่คือแบบดีมากเฮ้ยมีอะไรให้ดูอ่ะเอาแล้วอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาอีกแล้วเป็นอันจบเรียบร้อยครับผมกับ Hogwarts Legacy Showcase ที่2นั่นเองครับบอกเลยว่าน่าดูและก็อยากเล่นจัดบอกเลยว่าแค่ขี่ไม้กวาดผมก็ซื้อแล้ว สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็ไปหาพรีออเดอร์กันได้แล้วนะครับวันนี้ก็ลองไปดูต่างๆก็ได้ครับหรือใต้คลิปนะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ลองไปดูกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ไปนอนกันดีกว่าครับจะตี 2แล้วพักผ่อนกันดีกว่าไว้พบกันใหม่ครับถ้ามีโชว์เคส3ก็จะมาดูกันอีกนะครับผมและแน่นอนถ้าเกมออกมาแล้วก็จะมาเล่นให้ดูด้วยเช่นกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันดึกขนาดนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมซุปเปอร์แตงด้วยบ๊ายบาย